Good day, dear students. Welcome in the Kumbhar Sir classes of physics. Now we study the important article for numericals. What is angular momentum? In the previous video, we studied what is the definition of moment of inertia and what are their physical significance. I repeat again, what is the formula of moment of inertia? Moment of inertia I is equals to summation mi ri square, where I goes from 1 to n. Again, in the previous lecture and in the previous video, we studied what is the kinetic energy in the rotating system or in the rotational motion. The kinetic energy in the rotating system is equals to 1/2 I omega square, where omega is angular frequency of the rotating body and I is moment of inertia. It is observed that the kinetic energy of the rotating body is always directly proportional to square of frequency of the oscillator or the frequency of the revolution of the body. Now, in this lecture, we study what is angular momentum in the rotational motion. Before that, what is momentum? Momentum, it is occurs in a linear motion. What is a momentum? Momentum, it is a product of mass and velocity. Now, this momentum studied in the rotational motion, then it is called as angular momentum, because here whole body rotating about its own axis, around one axis, and this axis of rotation passing through the body. Now, to study the angular momentum, following conditions are used. Now, let us consider there is one rigid body of mass capital M rotating about an axis passing through the point O. Now, whole body rotating with constant angular velocity omega, means here omega remains constant. Again, we know that any rigid body formed due to the number of small particles. Number of small particles becomes together to form one element. Now, M1, M2, M3, Mn are the masses of the particles or elements of the rigid body situated at distance r1, r2, r3, Rn from the axis of rotation respectively. मित्रांनो, इथे आपल्याला आज शिकायचं आहे की व्हॉट इज अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय? तर मोमेंटम आपल्याला लिनियर मोशन मध्ये माहिती आहे. लिनियर मोशन मध्ये मास इंटू व्हेलॉसिटी ह्या गुणाकाराला फिजिक्स मध्ये काय म्हणतात? लिनियर मोमेंटम असं म्हणतात. मग फिजिक्स असं म्हणतं लिनियर मोमेंटम नियमितपणे कॉन्स्टंट राहतं. मग आपल्याला इथे न्यूमेरिकलच्या दृष्टीनं शिकायचं आहे की अँग्युलर मोमेंटम जे रोटेशनल मोशन मध्ये असतं ते कॉन्स्टंट राहतं का? राहत असेल तर काय कन्सेप्ट आहे? आता राहत असेल तर तत्पूर्वी मला शिकावं लागेल की अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय असतं. तर रोटेट होणाऱ्या बॉडीसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो, म्हणजे अपोज टू द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजे रोटेट होणाऱ्या बॉडीसाठी जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल तर त्या रोटेट होणाऱ्या बॉडीसाठी सुद्धा काय असतं? मोमेंटम असतं. ते मोमेंटम लिनियर मोमेंटम मध्ये मेजर केलं जात नाही, तर तिथे त्याला अँग्युलर मोमेंटम असं म्हणतात. म्हणजे तो एक गुणाकार असतो. कोणाचा गुणाकार असतो? तर मोमेंटमचा. कुणाशी? तर त्या पार्टिकलचं ऍक्सिस पासून डिस्टन्स किती आहे त्याच्याशी. म्हणजे मोमेंट ऑफ मोमेंटमलाच फिजिक्स मध्ये अँग्युलर मोमेंटम म्हणतात. आणि ते अँग्युलर मोमेंटम हा क्रॉस प्रोडक्ट असतो. कोणता क्रॉस प्रोडक्ट असतो?
तर r bar म्हणजे distance of the particle from the axis and linear momentum m into v म्हणजे r bar cross p bar is nothing but the angular momentum, and angular momentum it is a vector quantity. Now we obtain the expression for angular momentum in the rotational motion. Here this whole body performing a rotational motion with constant angular velocity omega. Hence each and every particle of this rigid body performing a circular motion, which is shown in this diagram with a blue chalk. Means their radii are different. Hence, due to the different radii of the circular motion, there is a linear velocity is created. And we know that the general formula of the linear velocity from the circular motion, v bar is equals to omega bar cross r bar. Hence, v is equals to r into omega, or v bar is equals to omega bar cross r bar. Now consider the first particle whose mass is m1, situated at a distance r1 from the axis of rotation. Similarly, second mass m2, situated at a distance r2, and the last one mass is mn, situated at a distance rn, and the v1, v2, v3 vn are the velocities of the particles in the circular motion. Now, physics says that these velocities are as follows. Means the v1 is tangential velocity or linear velocity of the particle in the circular motion. Hence, v1 is equals to r1 into constant angular velocity omega. Similarly, v2 is linear velocity of the second particle or tangential velocity of the second particle, and it is equals to r2 into omega. Similarly, the last one, the vn, this is a linear velocity or a tangential velocity of nth particle, and it is equals to rn into omega. Now, to solve the angular momentum, initially we find what is linear momentum of the each particle. Hence, again consider the first particle whose mass is m1, whose radius of circular motion is r1, and it is performing the circular motion with the tangential velocity v1. Hence, the linear momentum of the first particle p1 is equals to, it is a product of mass of the first particle into tangential velocity of the first particle. Means p1 is equals to m1 into v1 is equals to m1 into r1 into omega. Since omega is constant angular velocity of the rotating body, it not changes, it remains as it is. From this equation, we directly write the momentum of nth particle Pn equals mn rn into omega. Now, what is angular momentum? Angular momentum is defined as moment of momentum is called as angular momentum. Hence, the angular momentum, it is a product of, cross product of r bar cross p bar. Means L bar is equals to r bar cross p bar, where r bar is a distance or radius vector and p bar is linear momentum. Hence, the magnitude is equals to L equals R into P. Now, again consider first particle whose mass is m1, radius of circular motion r1, and its tangential velocity v1. Hence, the angular momentum of first particle, which is
performing a circular motion in the rotational dynamics. Hence L1 is equals to m1 into r1 square into omega. Similarly, angular momentum of the second particle, whose mass is m2, whose radius of circular motion is r2, and its tangential velocity is v2. Hence L2 is equals to m2 r2 square into constant angular velocity omega. Now, the Ln, this is the angular momentum of nth particle, and it is equals to mn into rn square into omega. Hence the total angular momentum of the rotating system is equals to L equals L1 first angular momentum or the momentum of first particle plus L2 momentum of second particle plus plus Ln, this is angular momentum of the nth particle. Hence, the total angular momentum of the rotating system L is equals to, in the bracket, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 rp square plus plus mn rn square, now bracket complete, into constant angular velocity omega. Now this bracket is nothing but the moment of inertia, means the moment of inertia is equals to summation mi ri square, where I goes from 1 to n. Hence, this bracket is replaced by moment of inertia. Hence, the angular momentum of the rotating system L is equals to I into omega. This is an expression for angular momentum produced in the rotating system. Good day, dear students. Myself, Kumbar sir. Welcome in the physics classes of Kumbar sir. It is the easiest way to study the physics. Today we discuss the next article of rotational dynamics, and this article is nothing but the torque acting on the rotating body or torque in a rotational motion. Dear students, the question asked for examination such a way that obtain an expression for torque experienced by the rotating body or torque produced in the rotating system. To study the torque, there is a requirement of definition or the formula of the torque. Initially we study what is a torque. मित्रांनो, मला रोटेशनल मोशन मधला टॉर्क नावाचा एक बीट शिकायचा आहे, आणि हे बीट शिकण्यासाठी मला 11th स्टँडर्ड मध्ये एक इम्पॉर्टंट डेफिनेशन शिकायची आहे. ती डेफिनेशन म्हणजे टॉर्क म्हणजे काय असतं. तर मी पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये देखील मित्रांनो तुम्हाला सांगितलेलं आहे की माझ्याकडे गाडीचं स्टेअरिंग आहे. ते स्टेअरिंग रोटेट करण्यासाठी मी दोन्ही हातांचा वापर करतोय. त्यावेळेला मी दोन्ही हात म्हणजे दोन फोर्सेस असतात, ते दोन्ही फोर्सेस एकमेकांना अपोजिट असतात, त्यांच्या मॅग्निट्यूड सेम असतात. ते दोन्ही फोर्सेस एकमेकांना पॅरलल असतात. मी 3 टाईपचे कॅरेक्टरिस्टिक बोललो पहा मित्रांनो. ते दोन फोर्सेस एकमेकांना पॅरलल असतात, त्यांची मॅग्निट्यूड सेम असते, आणि त्या फोर्सेसमुळं ती बॉडी टर्निंग इफेक्ट देते किंवा रोटेशनल मोशन करते. त्यावेळी अप्लाय केलेले जे फोर्सेस आहेत ते फोर्सेस म्हणजे टॉर्क असतो. तेच मी इथे दाखवलेलं आहे पहा मित्रांनो. दिस इज द स्टेअरिंग ऑफ द कार. नाउ
this steering acted upon two equal magnitude forces. These two forces are opposite to each other, act at different points of the steering of the body. They are parallel to each other. Now, these two equal magnitude parallel forces acting on a body in opposite direction. Due to these forces, body possesses purely rotational motion. Then the concept is called as couple moment of force or torque. And the general formula of the torque is nothing but the torque is equals to magnitude of one force into moment r. Moment r is perpendicular distance between two parallel forces. मित्रांनो, ही जनरल डेफिनेशन आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहे. त्याच डेफिनेशनचा वापर मी इथे करणार आहे. कशासाठी? तर टू फाइंड द टॉर्क इन अ रोटेशनल मोशन. नाउ we want to find the torque is equals to I into alpha. किंवा क्वेश्चन परीक्षेला असा विचारला जातो, शो दॅट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी I is equals to torque is equals to I into 2 pi in the bracket n2 minus n1 divided by time. Now, to study the torque, following text is used. Again, consider there is a one rigid body of any shape or whose mass is A. Now, this body rotating about an axis passing through the point O with constant angular velocity alpha. मित्रांनो, मी थोडंसं पुन्हा रिपीट करतोय. आपण कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करत असताना सेम बॉडी कन्सिडर केली होती. ती बॉडी आपण कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटीने रोटेट करत होतो. आपण अँग्युलर मोमेंटम पाहत होतो त्यावेळेला पुन्हा तीच बॉडी आपण कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटीने रोटेट करत होतो. परंतु आपल्याला आता फाइंड आउट करायचं आहे टॉर्क, म्हणजे बॉडीला रोटेट करायचं आहे. रोटेट करण्यासाठी मला कशाची गरज आहे? तर ऍक्सलरेशनची गरज आहे. मग हे ऍक्सलरेशन कुणामुळे प्रोड्यूस होतं? तर फोर्समुळे प्रोड्यूस होतं. म्हणून मी पहिला स्टडी करेन की फोर्स फाइंड आउट करण्यासाठी तिथे कॉन्स्टंट अँग्युलर ऍक्सलरेशन स्टडी करेन. म्हणून मी टेककडे पुन्हा बोलतोय. कन्सिडर देयर इज अ वन रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप रोटेटिंग अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O with constant angular acceleration alpha. Let m1, m2, m3 mn are the masses of particles of rigid body situated at a distance r1, r2, r3 rn from the axis of rotation respectively. But these different masses situated in the rigid body performing a circular motion. Means when any body performing a rotational motion, means consider this is duster. When this duster rotating about its own axis, then each and every particle of this duster performing a rotational motion as well as circular motion. And the radius of this circular motion changes place to place. Hence, this circular motion of the each and every particle gives different radii. Now, this circular motion gives a linear velocity, and the change in linear velocity gives linear acceleration. Hence, there is a linear acceleration is produced. म्हणजेच मित्रांनो, इथे असलेले सर्वचे सर्व पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतात. सर्क्युलर मोशन केल्यामुळे तिथे लिनियर व्हेलॉसिटी क्रिएट होते. लिनियर व्हेलॉसिटी मधील बदलामुळे तिथे लिनियर ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते. आता हे लिनियर ऍक्सेलरेशन मला स्टडी करायचं.
म्हणून त्याच्यासाठी मी पुढे कन्सिडर करत आहे. लेट अस कन्सिडर द फर्स्ट पार्टिकल whose mass is m1 situated at a distance r1 and it performing a circular motion with tangential force f1. Hence, the acceleration produced in the first particle is equals to a1 equals r1 radius of circular motion into constant angular acceleration alpha. Now, similarly, acceleration produced in the second particle is equals to a2. a2 equals r2 into alpha, and the acceleration produced in the nth particle is equals to an. an equals rn into alpha. Now, by using Newton's second law, and we know that Newton's second law gives a general definition of force, means the force is equals to mass into acceleration. Now, the force or the tangential force acting on the first particle m1 is f1. Hence, f1 equals m1 into a1 is equals to m1 into r1 into alpha. Since acceleration is equals to a1 equals r1 into alpha, means by putting the value of acceleration in this equation we get f1 equals m1 into r1 into alpha. Similarly, we find the force acting on the second particle whose mass is m2 and radius of circular motion is r2. Hence, f2 is equals to m2 into r2 into alpha. Dot dot dot. Now, the force acting on the nth particle is equals to fn. fn is equals to mn into rn into alpha. Now, these are the different forces acting on the different particles, which is shown in the diagram. Now, पुढच्या सेंटेन्सला मी जातो मित्रांनो. मी सुरुवातीला फोर्स फाइंड आउट केला. आता फोर्स फाइंड आउट केल्यानंतर मला फाइंड आउट करायचं आहे टॉर्क. कारण टॉर्कची डेफिनेशन काय आहे आपली? तर टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टन्स और परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल फोर्सेस. मित्रांनो, इथं आपल्याला सापडलं की पहिल्या पार्टिकलवर f1 नावाचा फोर्स ऍक्ट होतोय. त्याच वेळेला तिथे एक दुसरा टेंजेन्शियल फोर्स ऍक्सिसच्या ठिकाणी निर्माण होतो आणि तो फोर्स f1 आणि इकडे असलेला एक दुसरा फोर्स बॅलन्सिंगसाठी वापरला गेलेला f1. ह्या दोन फोर्सेसमुळे बॉडी टर्निंग इफेक्ट देते. म्हणजे होल बॉडी परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन ड्यू टू these different forces. And these different forces produces a torque because these different forces are parallel, they are opposite, their magnitudes are same, and different parallel forces acting on a body, then body possesses a purely rotational motion. Now, this process produces a moment of force or torque. Hence, the general formula of the torque from the 11th standard, the torque is equals to magnitude of one force into moment r. Moment r is perpendicular distance between two parallel forces. Hence, the torque acting on the first particle is equals to magnitude of force into perpendicular distance between axis and mass of the particle. Hence, the torque acting on the first particle τ1 equals f1 into r1 is equals to m1 r1 alpha into r1. Since here f1 is nothing but the m1 r1 alpha, from this equation f1 equals m1 r1 alpha. Put this value here, we get m1 r1 square
into constant angular acceleration alpha. अगेन मित्रांनो लक्षात ठेवा की ते अल्फा कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंटच राहतं. Hence the torque acting on the second particle, torque 2 is equals to m2 into r2 square into alpha. Similarly, we find the torque acting on the nth particle is equals to tau n, and tau n is equals to mn rn square into alpha. Hence, the total torque experienced by the rigid body when it is rotating about its own axis, and this axis passing to the point O, when the whole body rotating with constant angular acceleration, is the torque is equals to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n. Putting the all values of this equation in this equation, we get the torque is equals to, in the bracket, m1 r1 square plus m2 r2 square plus plus mn rn square into constant angular acceleration alpha. Now, this bracket is nothing but the moment of inertia, because moment of inertia I is equals to summation mi ri square, where I goes from 1 to n. Hence, the torque is equals to I into alpha. Hence, torque is equals to I into omega 2 minus omega 1 divided by time. Since alpha is equals to angular acceleration is equals to the rate of change of angular velocity with respect to time. Hence, alpha is replaced by omega 2 minus omega 1 divided by time. But again we know that the omega is nothing but the twice pi n. Putting the value of twice pi n in the omega 2, we get 2 pi n2, and omega 1 is replaced by twice pi n. We get the torque is equals to I into 2 pi in the bracket n2 minus n1. This is an expression for torque experienced by rotating body. Means मित्रांनो इथे आपण प्रूव्ह केलं की काय की टॉर्क बरोबर काय असतं तर I into अल्फा असतं. I म्हणजे कोण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा म्हणजे कोण अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. मग अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजेच काय आहे तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी बदलाच्या दराला फिजिक्स मध्ये अँग्युलर ऍक्सेलरेशन असं म्हणतात. मग अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये मला काय भेटणार ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 डिवायडेड बाय टाइम. परंतु आपल्याला नोन असतं ओमेगा 2 बरोबर किंवा ओमेगा बरोबर कोण असतं ट्वाइस पाय n. म्हणून मी इथे ओमेगा 2 च्या ऐवजी पुट केला ओमेगा 2 इज रिप्लेस बाय ट्वाइस पाय n2 आणि ओमेगा 1 रिप्लेस केलं ट्वाइस पाय n1. दोघांच्या मधून ट्वाइस पाय मी कॉन्स्टंट कॉमन घेतोय. मला भेटेल टॉर्क इज इक्वल्स टू I into 2 pi into n2 minus n1 divided by time period. This formula is useful to find the torque acting on any rotating body. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मित्रांनो मी म्हटलं की माझ्यासमोर आता वर उंचीवर इथे काय होतं टेरेसला फॅन फिरतोय. मग फॅन फिरत असतील तर त्या फॅनचे वर ऍक्ट होणारं टॉर्क किती आहे, कायनेटिक एनर्जी किती आहे, त्याचं अँग्युलर मोमेंटम किती आहे हे फाइंड आउट करत असताना आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी मेजर करतो. म्हणजे या फ्रिक्वेन्सीच्या सहाय्यानं चेंज इन फ्रिक्वेन्सी आपल्याला फाइंड आउट करून देऊ शकते टॉर्क किती त्या बॉडीवर ऍक्ट होते आहे. म्हणजे फॅन फर्स्ट वर असेल किती फ्रिक्वेन्सीने फिरतोय, सेकंड वर असेल किती फ्रिक्वेन्सीने फिरतोय, त्याच्यासाठी चेंज फ्रिक्वेन्सी करण्यासाठी लागलेला टायमिंग, फ्रिक्वेन्सी मधील बदल आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ह्या तीन क्वांटिटीच्या सहाय्यानं आपण इझिली कोणत्याही बॉडीवर ऍक्ट झालेलं टॉर्क फाइंड आउट करू शकतो. स्टॉप मित्रांनो.